Good morning, dear students. So in today's class, we will look at how to find the volume integrals. So we will see a few problems of finding the volume integrals. So the first one is, if f is equal to 2x square minus 3zi minus 2xyj minus 4xk, then evaluate triple integral over v del dot f dv, where v is bounded by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, and 2x plus 2y plus z equal to 4. So we need to evaluate triple integral over v del dot f, where v nu parayna, that is portion of the plane in the first octant. So you have a region which is bounded by the portion of the plane in the first octant, then the coordinate planes x equal to 0, y equal to 0, and z equal to 0. So first of all, we will find what is del dot f. We will find the integrand. So integrand ennu parayna del dot f edukkumbo you will get differentiate the first term with respect to x. So 4x varum. So 4x minus 2x minus, okay, so third term you have to differentiate with respect to z. Derivative is 0. So the integrand is 4x minus 2x, so you will get 2x. So we kandupidikenda integral ennu parayunnu triple integral over v 2x dx dy dz. Now we will choose the order of integration as dz dy dx. Okay, so you can choose any order of integration. So for this one, I will take dz dy dx. Appo z ennu parayunnu, so in the z direction it will vary from z equal to 0 to z xy plane in നമ്മുടെ സർഫസ് മുകളിലുള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആണ്. സോ z will vary from 0 to z equal to 4 minus 2x minus 2y. അതാണ് z-ന്റെ വേരിയേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത്, dy dz. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദി എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് പ്ലെയിൻ. നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് z ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2x പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 4, അതായത് x പ്ലസ് y ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പം നമ്മുടെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രയാങ്കുലർ റീജിയൻ വിച്ച് ഇസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ the lines x equal to 0, y equal to 0, അതായത് x ആക്സിസും y ആക്സിസും, പിന്നെ the line x plus y equal to 2. അപ്പോൾ x plus y equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ that passes through the points 0, 2 and 2, 0. അപ്പോൾ you are getting a right angle triangle in the xy plane. അപ്പം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വൈയുടെ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ, സോ y എന്ന് പറയുന്നത് y വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2 minus x. So y will vary from 0 to 2 minus, and x ന്റെ വേരിയേഷൻ 0 to 2 വരെ ആയിരിക്കും. So this is the final limits of integration. അപ്പോൾ 0 to 4 minus 2x minus 2y, then 0 to 2 minus x, and 0 to 2. Now we shall integrate. First integrate with respect to z. So you will get 2xz. So limit will be from 0 to 4 minus 2x minus 2y. So you will get 2x into 4 minus 2x minus 2y into dy dx. So just rearranging, you will get 4x into 2 minus x minus 4xy dy dx. So on integrating again with respect to y, you will get 4x into 2 minus x y minus 2x y square varum. Now applying the limits for y from 0 to 2 minus x, so we will get integral 0 to 2 4x into 2 minus x whole square varum minus 2x into 2 minus x whole square
dx. And 2 minus x whole square is common. That's common. You'll get 4x minus 2x. So 2x into 2 minus x whole square. Now on expanding, you'll get 4 minus 4x plus x square multiply with 2x. So, okay, multiply with x. 2 you'll get integral 0 to 2 4x minus 4x square plus x cube dx. And now on integrating, you will get 2 into 2 x square minus 4x cube by 3 plus x raised to 4 by 4. Where limit varies from 0 to 2. So on applying the limits, we are going to get 8 by 3. So that is the required integral. And the second integral is, so if a is equal to 2xzi minus xj plus y square k, evaluate triple integral over v, a dv, where v is a region bounded by the surface x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 2, and z equal to x square, z equal to 4. So the region V is bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y equal to 6, z equal to x square, and z equal to 4. So first of all, we look at what are the limits of integration. Okay. So first we will see what is the graph of z equal to x square. Z equal to x square in the graph idana. So it is a paraboloid. So it will look something like this. So this is z equal to x square. Namukku region enda thanirikkunna, z varies from x square to z. The region is bounded by z equal to x square and z equal to 4. So z equal to 4 ennu parayunnathu xy plane il parallel ആയിട്ട് z equal to 4 കൂടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് z equal to 1 കാണാം, z equal to 2 കാണാം. അതുപോലെ z equal to 4 എന്ന് പറയുന്നത് മേളിൽ കൂടെ xy പ്ലെയിനിൽ പാരലൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ z-ന്റെ വേരിയേഷൻ ഈ പാരാബോളോയിഡ് തുടങ്ങി ആ പ്ലെയിൻ വരെ ആയിരിക്കും, z equal to 4 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ വരെ. അപ്പം z will vary from z equal to x square to z equal to 4. ഇനി എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വേരിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം അത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എക്സ് വിൽ വേരി ഫ്രം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. പാരലൽ പ്ലെയിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ പരാബോളോയിഡ് ഈ 2 പാരലൽ പ്ലെയിൻസിന്റെയും ഈ 4 പാരലൽ പ്ലെയിൻസിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പരാബോളോയിഡിന്റെ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പം z varies from z equal to x square to z equal to 4. X will vary from 0 to 2 and y will vary from 0 to 2. So those are your limits of integration. ഇനി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റഗ്രൽ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ വി എ ഡി വി, അതായത് വെക്ടർ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് സ്കേലാർ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്, സ്കേലാർ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഹിയർ യു ആർ കീപ്പിംഗ് ദ വെക്ടർ ആസ് സച്ച്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കമ്പോണൻസ് വരും, ഐ ജെ കെ കമ്പോണൻസ്. So this is your integral a dv. So taking the order of integration as dz dy dx. From z നാണ് നോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. So first I am taking z. Okay. So you can split it into 3 integrals. So first one is I, integral 0 to 2, 0 to 6, x square to 4, 2xz dz dy dx വരും മൈനസ് ജെ. സെയിം ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഇന്റഗ്രാൻഡ് മൈനസ് എക്സ് ഡി ഇസഡ് ഡി വൈ ഡി എക്സ്. അതുപോലെ കെ ഇൻറ്റു സെയിം ലിമിറ്റ്സ്. തേർഡ് ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഇസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി ഇസഡ് ഡി വൈ ഡി എക്സ്. അപ്പം ഇനി ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ്. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ ഇന്റഗ്രലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെഡ്. So you will get x z square from x square to 4 dy dx, then minus j
integrate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get xz from x square to 4 dy dx plus k. Integrate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get y square z from x square to 4 dy dx. And applying the limits, so you will get 16x minus x raised to 5 dy dx. ഇവിടെ 4x minus x cube dy dx വരും. ഇവിടെ y square into 4 minus x square dy dx. ഇനി അടുത്ത y വെച്ച് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. സോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y, യു വിൽ ഗെറ്റ് 16x minus x raised to 5 y വരും from 0 to 6 dx. Then minus j integral 0 to 2 4x minus x cube y from 0 to 6 dx. Then k into integral 0 to 2 4 minus x square y cube by 3 from 0 to 6 varum. So you will get 6i, then integral 0 to 2 16x minus x raised to 5 dx minus 6j from integral 0 to 2 4x minus x cube dx. Then 72k integral 0 to 2 4 minus x square dx. So again on integrating you will get 6i into 16x into integral 8x square minus 8x raised to 6 by 6 from 0 to 2 minus 6j to the 2x square minus x raised to 4 by 4 from 0 to 2 plus 72k 4x minus x cube by 3 from 0 to 2. So on applying the limits, so the value is 128i minus 24j plus 384k. So that is the required integral.